Ladies and gentlemen, welcome back to the CSTV. I'm your host, Kathleen Egaltoto, Madam CS, and this is the striker, Harvey Throw and Drill. Now, the striker today takes us to the bodaboda operators. Now, before we move on, kindly subscribe and remember to give this video a thumbs up. Now, bodaboda operators. Was our bodaboda, they have hit the headlines of this country for good and for bad reasons. For good reasons, bodaboda operators, like bodaboda business generally, imeokolea watu sana kuingia pale mashinani and helping us assess areas that actually could not be assessed before 2003. And I'm saying this because if you go back to history, you will realize that bodaboda operation came in with President Kibaki. Hiyo ndio time mwenye tumeona bodaboda like kuendesha nduthi, bikipiki imekuwa biashara Kenya na imesaidia sana. If you ask wamama wa kwenda sokoni and so forth, they will tell you that these bodabodas have helped them in terms of kubeba their groceries from the market up to where wanafanya nini, wanafanya biashara. But now there is something about bodaboda that has always also ready to hit the headlines because of negative reasons. And I'm talking about negative reasons. Kwa nini? We have had cases of bodaboda wamechoma mtu mahali. Mukigongana na mtu wa bodaboda, kama wewe uko na gari, hiyo gari imechomwa, ho bodaboda mwenzao sijui ameuawa, wameenda wakachoma huyo mwenye aliuana. Like they have this group mentality thing that actually has its own negative consequences. Now, few weeks ago, or approximately 1 month ago, bodabodas hit the Kenyan headline to an extent that even the president had to speak about it. Nini, these guys, in the name of solidarity, mmoja wao amegongwa na gari, and then they decided now to strip naked this lady mwenye aligongana na gari. Remember, mkigongana na mtu barabarani, hiwe ni gari ingine mgongana nayo, ni bodaboda, ni baiskeli, you know, you are supposed to wenye mumegongana to solve this particular case, especially if like you can be able to, because kuna sila accidents yenye sanapi unapata mmoja amekufa, hapo sasa mtadiscuss na nani. But in cases whereby watu wamegongana, the two people involved in this accident should be able to come out and strike, and did all have an agreement, all talk, kama ni kuita polisi, waite polisi. Lakini it's not in order that bystanders all like other motorists wanaingilia katikati, sasa wanaanza kufictimize mmoja. That's what happened. Mama amegongana na mtu wa bodaboda, and then by the end of the day, the bodaboda operators decided to do what? To assault this woman proper. Muliona hiyo kesi. It's a case that even led to a declaration that all bodaboda should be registered. There was a crackdown, and they came out crying that the operation in our victimized and so forth. Sasa leo nataka tupige hii story. Mbona bodaboda ni kitu enye hiyo uenda wazimu yao, like that crazy solidarity is something that is negative, but it will never have a political will from the leaders of this particular country kuimaliza. Walisema to register bodaboda, but do you think your registration itasaidia kitu, or it's going to be given a lot of momentum? Kwa nini? I'm saying it will not be given a lot of momentum kwa sababu even when that case was still hot and fresh, tuliona politicians wenye wana come out kutetea wase wa bodaboda wakisema ya kwamba hiyo crackdown inafanywa vibaya, sijui nini and so forth. Now, people could wonder, mbona ma politicians will decide to take sides when it came to this case, which majority of them, in fact, let me say 90% of the politicians across the country, walikuwa wanaanza kusema ya kwamba bodaboda wasinini sana. Acheni niwaambie story. Bodaboda business is more of a movement. Ni movement ambayo it serves both the economic and the political goals of this particular country. Economically, bodaboda business imekuja kusaidia sana, imeemploy vijana wadogo, atukatai. Although others have been employed, yet they don't even have driving licenses. They go about causing accidents and being rude, because mtu mwenye ameenda driving school na akafunzwa road traffic and everything, aizikuwa na some rudeness yenye tunaona some of these operators have. So yes, it may create employment na imesaidia most people to assess places that cannot be assessed. You know, that's something positive. But there's something political about this bodaboda thing.
Bodaboda business as a movement and it is political association, it's the problem that we have in this particular country. And that's why it is very, very difficult to have a regulation on bodaboda, because our politicians, they need this craziness, they need this group solidarity ya bodaboda in their political campaigns. Ujaienda kwa kampeni upate eti magari 100 hapo mdogo eti watu wa makazi wa taxis wako hapo. No, utapata gari kama 5, the rest ni wazee wa nini? Wa bodaboda na wazee wenye wamekuja kupewa do. So wazee wa bodaboda ndio wanatumikanga kumobilize the masses. Unapata politician yeyote hata akianza kampeni, kitu ya kwanza ni kutengeneza reflectors za kina nani? Za kina bodaboda. Kwa nini? Bodaboda ni wengi. Number 2, hao watu wanaenda kila mahali. They access almost every place in this particular country. So wakienda na hiyo reflector, ya anajua amesafanywa nini, asafanywa marketing. Then kuna hii mentality yao ya togetherness. Ukipata watu wamefaa reflector sa mtu mmoja, tuseme hata kama ni watu 10 kwa kanini kwa kashade, already washa communicate a message. So you see, hii bodaboda business like ours when you operate bodaboda, there are means to success to some of our politicians, okay, to our politicians. Unaona? Hata tukienda campaign, sometimes unapata wazee wa bodaboda wao ndio wanakuanga failed. Mtu hata anatolewa mahali ya pigangi kura, anapelekwa mahali, yani ndio aende hiyo kelele yao ya kuhutu, wapige kelele hiyo craziness, hizo bodaboda sikicha barabarani sikiimba, you know. And you know how wazee wa bodaboda as they go to this campaign, sometimes hata wanalipwa huyu mtu mwenye wamebepa nyuma, because bodaboda ideally inapepa watu wawili, huyu mwenye anaendesha na mwenye amebebwa. So sometimes they are paid, then wanaekewa maybe mafuta, all wanalipwa kupeba huyu mwenye wamepepa huku nyuma. So unaona for them, hata kama tuseme mimi ni bodaboda operator, niko kwa business yangu na nimeambiwa ninalipa mtu nipeleke kwa kampeni fulani na nimepewa reflector, it's an additional to me. So you see, bodaboda is not just a business in this country. Bodaboda is a movement, and the political class has learned on how to capitalize from the craziness of these bodaboda guys. That's why hata tukipiga nduru ache kuhusu the abuse from bodaboda guys, assault from bodaboda guys, careless driving from bodaboda guys, because they are ni wale wenye they don't observe any traffic rule in this country. Majority of them wanaweza pata hata gari imesimama mahali, wanataka tu kupenya kwa sababu wanajiona like they can penya anywhere, and by the end of the day they cause accidents. So hata tukipiga nduru ache, so long as there is no will from the political class to even pass a bill that is supposed to regulate these bodaboda guys, trust me, you ikitu itaisha. Because the moment bodaboda guys will be organized, that will be the game over for the political class. Wakikuwa organized, wakwe like there are those regulations senye wana follow kabisa, trust me, you craziness yao ikiisha, then inamaanisha the political class hawana watu wa kuwapigia mdomo, hawana watu wa create impression huko kwa mashinani eti wanapendwa. Because sometimes this guy are used to create an impression that huyu mtu take root huko chini, yeah? Grassroots iko sawa sana. So you realize that the moment hao watu watakuwa organized, the moment hao watakuwa na lokali kabisa ya kuwa rule na ifuatwe kabisa kama ya taxi, trust me you, the politicians would not have people to take to the grassroots kwa hizi crazy zao, kwa hizi vita zao zenye wanapelekanga watu and so forth. You've never seen politicians taking taxis from town to political campaigns. Kwa nini? Taxi hata inabepa watu 4. Mbona wanachukua kanduthi yenye anapepa watu 2, alafu wanachaza watu kama 5 huko nyuma? Economy plus hiyo craziness yao, you know. Kwa nini ujaipata eti watu wa nini wa politicians wamechukua matatu kadhaa, tuseme 1000 matatu, they come and pick almost 500 bodabodas to place? Kwa nini? Because they know the matatu industry is a regulated industry, the taxi industry is a regulated industry. You know, you will never see them use those regulated industries with sectors with rules and regulations. Wanataka watumia wao fichana wenye majority mtu alienda akaendesha gari akafunzwa bodaboda jana jioni, kesho ako barabarani yeye ni driver anafanya biashara. Wanataka watumia wao fichana in the village kwa sababu wanajua hao fichana maybe akisikia politician amekuja akimpatia so moja iko sawa. So you see, when it comes to bodaboda business, especially in the villages and in mashinani kabisa,
it is a movement, and bodaboda movement is a movement that actually the political class will not do away with when it comes to its political campaigns, when it comes to its campaigns in uko mashinani, and when even it comes to causing chaos in other people's campaigns. So manse, hata mkiona hii bodaboda itaregistiwa, ama mkiona cool down, ama mkiona politicians wakitetea hizi bodaboda nini, just know they are not doing this because they love the bodaboda guys. Wanafanya hivi kwa sababu wanajua the moment bodaboda is well regulated, game over. Just the way they cannot use the matatus and the taxis is the same way a regulated bodaboda cannot be used. So kama we ni mse wa boda, we chiulize, hii business ikikuwa regulated, utakuwa at a very good advantage and even operate your business more efficiently and effectively. We kama ni mzee mwenye kwa hapo nje unapiga mdomo eti hoa watu wanaonewa nini, just know if this business is regulated, itakuwa poa sana and it will even give security and safety to all of us. Because hakuna haja wewe ununue gari yako mzee aenda ichome because umemuwara na ye maybe sometimes ndiye alikuwa on the wrong. Ola hakuna haja upate ya kwamba hao watu hiyo mentality yanyo wanashikananga team solidarity, wanakuja kuharibu business ya mtu, ama wanakuja kufanya mtu kitu simply because that person has been said amefanya kitu fulani. I wish that our bodaboda brothers and sisters could take that solidarity. Niliona kuna wenye wako na run circles, they also come up with their own chamas to empower themselves. Let that solidarity iwasaidie positively. Si solidarity ya kudestroy properties za watu na kukose chaos in the country. Otherwise, leave your comment. Do you think bodaboda is a movement? Do you think bodaboda is just a private entity? Hizo vitu zote ebu sema hapo chini. What do you think is the relationship between bodaboda and this political class? Otherwise, it is a bye from me. I'm Madam CS Agaltoto. The CSTV have it raw and real.